Okay, kita sambung lagi dengan redox reaction. So, what is a redox reaction? Is a reaction that involves both reduction and oxidation. So, the process of reduction and oxidation ini berlaku secara serentak. Okay, apa yang berlaku ketika redox reaction? Oxidation, reaktan yang menjalani oxidation akan melepaskan elektron dan elektron tersebut akan diterima oleh reaktan yang lagi satu dan reaktan tersebut akan menjalani reduction. Okey, macam mana kita nak bezakan reaktan yang menjalani reduction dan oxidation? Okey, untuk reaktan yang menjalani reduction, kita dapat lihat daripada oxidation number. Kalau kita kira oxidation number of atom in the reactant species, in that reactant species, oxidation number-nya akan berkurang. Okay, and then that species also akan gain one or more electrons, and then the number of oxygen of that species juga akan berkurang, and then last kali number of hydrogen akan bertambah. Okay, macam mana pula dengan oxidation? So, spesies yang menjalani oxidation akan mengalami pertambahan oxidation number. Okay, dan akan kehilangan satu atau lebih elektron. Dan untuk number of oxygen, oxygen yang akan bertambah, hydrogen yang akan berkurang. Okay, so macam mana kita nak balance redox equation ni? So, to balance redox equation, kita akan menggunakan ion electron method. So, kita tengok contoh yang pertama. Okay, contoh yang pertama, kita ada Cr2O72- dengan Cl minus produce Cr3 plus Cl2. Okay, saya nak ingatkan lagi sekali, ketika kita hendak kita hendak seimbangkan redox equation ni, kita kena pastikan reaction kita berlaku dalam medium apa. Sama ada kita ada dua medium, acidic ataupun basic. So, cara balance balance equation dalam kedua-dua medium ini adalah sedikit berbeza. Saya akan ajar awak macam mana kita nak balance equation dalam acidic medium dulu. Okay, kaedahnya sama, lebih kurang sama dengan basic medium, cuma akan ada pertambahan step tak apa tu, nanti kita akan tengok kemudian. Okay, kita tengok yang pertama. Okay, reaction ini berlaku dalam acidic medium. Okay, step yang pertama, kita kena divide this equation into two half reaction, iaitu reduction dan oxidation. Untuk itu, kita kena cari pasangan reaktan dan produk untuk kedua-dua half reaction. Okay, kalau kita tengok dekat sini, Cr2O72-, so pasangannya adalah Cr3+. Kita tengok Cr mesti ada Cr. Kalau yang ini pula Cl mesti ada Cl. So, pasangannya adalah Cl2. Okay, macam mana kita nak kenal either the reactant undergo reduction ataupun oxidation? Okay, tengok yang pertama, kita ada Cr2O7 kepada Cr. Kita nampak dekat sini daripada Cr2O7 kepada Cr, dia dah kehilangan oksigen. So, bila kehilangan oksigen, so kita tahu dia adalah reduction. Okay, equation reaktan ini mengalami reduction sebab dia kehilangan oksigen. So, reduction Cr2O72- produce Cr3+. Okay, this reactant undergo reduction. Okay, oleh itu automatik reaktan yang lagi satu tu mengalami oxidation. Okay, oxidation. So, Cl- produce Cl2. Okay, so kita dah dapat satu reduction dan satu lagi oxidation. And then, what we need to do, the second step is to balance atom other than O and H in each half reaction. So, for reduction,
untuk reduction, kita balance apa dulu? Kita balance CR. So kalau kita tengok CR kat sini ada 2, sini ada 1. So kita tambah 2 pada CR3 plus. So CR2O7 2 minus produce 2CR3 plus. Okay, and then for oxidation, tengok Cl dengan Cl. So kita tambah 2 Cl minus produce Cl2. Okay, so dah balance atoms other than oxygen and hydrogen. So step yang ketiga, kita balance oxygen atom. To balance oxygen atom, kita akan tambah H2O. Kalau awak lihat dekat sini, satu H2O ada satu oksigen. So kita ikut bilangan O tu. Okay. Pada reduction, kita bilangan oksigennya tidak balance. So kalau kita lihat dekat sini, sini ada 7 O, sini tiada O. So maksudnya pada bahagian produk kita kena tambah 7 H2O mengikut bilangan oksigen. So 1 H2O ada 1 oksigen. So kita nak 7O, maksudnya 7 H2O. Okey, kalau kita tengok oxidation tiada oksigen untuk dibalancekan. So tak perlu buat apa-apa, dia saling semula. Okey. Okey, itu step yang ketiga. Step yang keempat adalah balance hydrogen atom by adding H plus. So kalau kita tengok tadi, kalau kita tengok tadi untuk reduction, okey, dia tak balance reaction ni tidak balance H. Untuk reduction equation ni tak balance H, kita ada 14H kat sini. So kita akan tambah 14H plus. So maksudnya untuk reduction, okay, CR2O7 2 minus plus 14H plus produce 2CR3 plus 7H2O. Okay, and then for oxidation, do we need to do anything for oxidation equation? No need. Sebab dia dah already, dia tak ada H dalam tu. So kita dah salin semula. 2Cl minus produce Cl2. Okay. And then kita akan balance the charge. Untuk balance charge, kita akan tambah electron. So we need to know where is the position of our electron in each equation. So for reduction, okay, untuk reduction, elektronnya berada, reduction kita kena tahu, reduction is gaining, the reactant is gain electron. So elektron akan berada pada sebelah reactant. Berapa banyak nanti kita letak lah. Produce 2Cr3 plus 7H2O. Okay, and then for oxidation, reaktannya berada di sebelah produk. Okay, kat sebelah sini. Okay, so kita tengok yang reduction dulu. Berapa banyak elektron yang kita perlu tambah di bahagian reaktan. Okay, so total up charge pada bahagian reaktan mesti sama dengan bahagian produk. So kita total up dulu, CR2O7 2 minus, maksudnya negative 2 plus 14H, okay, plus 14 tambah dengan berapa elektron tak tahu, sama dengan, okay, total kat sini 6 tambah kosong, H2O is 0, tak ada charge. So X is ni negative 2 plus 14 is negative 12 plus X equals to 6. So X equals to
plus 12 here. 6 minus 12. So x equals to negative 6. So negative 6 means we have 6 electron because 1 electron will carry negative 1 charge. So maksudnya kita perlukan 6 electron. Okay. And then for this one, kita ada negative 2. For oxidation, negative 2 equals to Cl2, no charge, 0, plus E. So we don't know how many E. So X equals to negative 2. So negative 2 means here we need 2 electrons because 1 electron carry negative 1 charge. So negative 2 means kita ada 2 electron. So kita tambah 2 kat sini. Okay. So the charge is already balanced. So step 6, multiply each half fraction with a coefficient to equalize the number of electron. So kita tengok number of electron, sini ada 6 untuk reduction, oxidation ada 2. So to balance the number of electron, so oxidation kena darab dengan 3 supaya kita dapat 6 electron. So kita dapat untuk reduction Cr2O7 2 minus, tak perlu darab apa-apa. Plus oxidation, kita kena darab dengan 3. So 3 darab 2 jadi 6 Cl minus, produce 3 Cl2 plus 6 electrons. Okay. Okay, and then step 7, combine the two half fraction and cancel out species that appear on both sides of the equation. So kita combine reactant with reactant and product with product. So our reactant is kita ada berapa species kat sini? Untuk reactant Cr2O7 14H plus 6 electron and 6 Cl minus, ada 4 kan? So Cr2O7 2 minus 2 minus plus 14H plus 6 electron plus 6 Cl minus. Okay, that is our reactant. So product, how many species in the product? Product kita ada 2Cr plus, 3 plus, 7H2O, 3Cl2 and 6E. So we also have 6 species. Okay, 2Cr 3 plus 7H2O plus 3Cl2 plus 6 electron. Okay, combine the two half fraction and then cancel out any species that appear on both sides. So kita check is there any species that appear on both sides. So kita ada electron here. So 6 electron. So kita boleh cancel. Okay, ada lagi tak? Tak ada. So our reaction kita hanya tinggal ni sahaja, Cr2O7 2 minus plus 14H plus 6 chlorine produce 2Cr3 plus 7H2O plus 3Cl2. Okay, so step 8, check to make sure that the number of atom of each element and the total charge is same on both sides. So how to check? Kita check semualah. Cr2 ada 2 and then kita ada 7O, betul tak? 7O, okay, 7O and then kita ada 14H, okay, and then kita ada 6Cl, okay, 6Cl. Okay, and then the total charge is same on both sides. So for this one is negative 2 plus 14 plus negative 6 equals to, so negative 2 plus 14 negative
12. So di sini positive 2. This one is positive 6. Sorry. Kita kira semula. Negative 12 and 14 minus 8. 14 minus 8 is equals to positive 6. Okay, sama. Okay, ni 0, ni 0. Ni positive 6. Okay, so positive 6. So the total charge is same. So bila you dah dapat total charge dia sama, means that your equation is already balanced. So this is your balanced equation. Okay. Okay, how about we balance equation in basic medium. Okay, to balance equation in basic medium, okay, first step 1 is to balance the equation as in acidic form. Maksudnya cara balance dia sama je macam untuk balance acidic, untuk balance equation dalam acidic medium. So kita cuba balance dulu. Okay, let's say kita yang ini kita kena pecahkan dulu kan. Okay, step pertama kita pecahkan dulu kepada dua half equation. So Cl2 kepada ClO4 minus, and then another one is Cl2 to Cl minus. So kita ada dua. So yang ini akan undergo oksigen bertambah daripada Cl2 kepada ada O kat sini 4. So ini adalah oxidation. Another one akan jadi reduction. So kita tahu reduction kita adalah Cl2 produce Cl minus. Okay, untuk oxidation kita ada Cl2 produce ClO4 minus. Okay, itu step yang pertama kan, kita pecahkan. Okay, lepas tu step yang kedua kita balancekan atom selain daripada O dan H. Untuk reduction, Cl lah kita balancekan. So Cl sini ada 2, so sini kita tambah 2. Yang ini pun sama, untuk oxidation pun sama, ada 2 Cl, so ClO4 kena tambah 2 kat situ. Okay, lepas tu kita balance O. Yang ini untuk reduction tak ada O, so tak perlu tambah apa-apa. Untuk oxidation ada 8 O, so bahagian reaktan kena tambah 8 H2O. Okay, dah balance O, kita akan balance H. Okay, kita akan balance H. Bila nak balance H, okay, atas tak ada apa-apa, jangan usik. Okay, oxidation. Okay, kat sini ada 8 darab 2, 16. So, kita tambah 16H plus. Okay. So, after balance H, we balance electron. So, electron di mana? Untuk reduction, elektronnya di sebelah reactant. Untuk oxidation, elektronnya sebelah produk. So, berapa banyak elektron? Kita kira. Okay, kosong tambah X sama dengan negatif 2. So, X equals to negatif 2. So, maksudnya kita perlukan 2 elektron. So, tambah 2 dekat sini. Okay, untuk yang ni, kita ada kosong Cl2 tambah 8H2O kosong sama dengan yang ini 2 ClO4 minus. So, negatif 2 tambah 16H plus, maksudnya ada 16 tambah X. So, kosong sama dengan 16 tolak 2 14 kan? 14 tambah X. So, X sama dengan 14. So, 14 negatif 14, maksudnya ada 14 elektron. So, kini kita ada 14 elektron. Okay. Okay, next. Kita buat apa? Okay, dah balance elektron. Okay, dah balance elektron. Kita kena, untuk step seterusnya kita kena balance the electron. So kat sini ada 2 elektron.
Sini ada untuk oxidation ada 14 elektron. So reduction kena darab 7. Okey, kena darab 7. So kita akan dapat untuk reduction dapat equation baru 7Cl2 plus 14 elektron produce 14Cl minus. And then untuk oxidation ada berubah apa-apa tak? Tak ada. So salin sahaja semula. Cl2 plus 8H2O produce 2ClO4 minus plus 16H plus 14 elektron. Okey, lepas tu kita combine reaktan dengan reaktan, produk dengan produk. Okey, kat sini kita ada 4 spesies reaktan. So kita salin semua. Okey, tapi kita ada 2 reaktan yang sama kan? Cl 2. Sini ada 7Cl, sini ada 1Cl. So dia jadi 8Cl2 plus 14 elektron plus 8H2O. Okay, produce. Sini ada benda yang sama tak? Tak ada kan? So 14Cl minus plus 2ClO4 minus plus 16H plus 14 elektron. So kita dah combine and then cancel out any species that appear on both sides. So Cl2 tak ada, 14 elektron, okay ada. So cancel elektron and then H2O tak ada. Okay, so kita punya equation tinggal 8Cl2 plus 8H2O produce 14Cl minus plus 2ClO4 minus plus 16H plus. Okay, so kita dah balance this equation as in acidic form. Okay, step seterusnya kita akan tambah same number of hydroxide ion as hydrogen ion on both sides of the equation. Okay, kita tambah OH minus mengikut bilangan H plus pada kedua-dua side of the equation. Kita salin dulu equation kita. 8Cl2 plus 8H2O 8Cl2 plus 8H2O produce sorry tinggalkan ruang sikit nak letak OH minus. Okay, produce 14Cl minus 2ClO4 minus plus 14Cl minus plus 2ClO4 minus plus 16H plus. Okay, so right now kita akan tambah OH minus on both sides. Okay, but how many OH minus? Look at the number of H plus. H plus kita ada 16. So, sini tambah 16. Sini pun tambah 16. Okay, so kita tahu bila H plus berjumpa dengan OH minus, kedua-duanya akan bertindak balas kan. So, menjadi 16 H2O. Okay, 1H dengan 1H plus combine dengan 1 OH minus menjadi 1 H2O disebabkan kita ada 16 untuk kedua-duanya. So dia akan hasilkan 16 H2O. So kita akan dapat 8Cl2 plus 8H2O plus 16 OH minus produce 14Cl minus plus 2ClO4 minus plus 16H2O. Okay, and then cancel out any species that appear on both sides. So Cl2 tak ada, H2O. Okay, H2O sini ada 8H2O. So kita cancel 8H2O, sini kita cancel 8, tinggal 8 sahaja. Okay, and then kita ada OH minus, so tak ada yang sama. Okay, so this is your balance equation. Okay, lepas tu kita buat apa? Kita simplify the stoichiometry coefficient. Right now kita ada 8Cl2 plus 16OH minus produce 14Cl2 plus 2ClO4 minus plus 8H2O. So the
to simplify the stoichiometric coefficient, we divide the stoichiometric coefficient with the smallest stoichiometric equation here is 2. So 8 divided by 2 is 4 CL2 plus 16 divided by 2, 8 OH minus, produce 7 Cl minus plus ClO4 minus plus 4H2O. So this is your balance equation. Okay. So to check whether your balance equation is correct or not, we try to calculate the total charge on both sides. So for this one, 0, negative 8. So total here is negative 8. This one is negative 7. This one is negative 1. This one is 0. So total is negative 8. So if your total charge is same, means that your balance equation is correct. Okay, so we continue with example 6. Okay, we have MnO4 minus plus ClO3 minus produce MnO2 plus ClO4 minus. So this equation also in basic media. Okay, this equation is basic media. Okay, how to balance this equation? Like earlier, I have told you, we need to balance this equation as in acidic media. So kita kena divide dululah. Okay, divide Mn with Mn, okay, Mn with Mn, and then Cl with Cl. Okay, so kita jumpa pasangannya, and then kita check which one undergo oxidation, which one undergo reduction. So Mn, we have 4 oxygen, and then this one we have 2. So the number of oxygen is reduced. So this one is reduction. Automatic, the other one is oxidation. So we write the equation. Reduction is MnO4 minus, okay, produce MnO2. For oxidation is ClO3 minus, okay, produce ClO4 minus. Okay, we have divided into reduction and oxidation, and then we balance the items other than O and H. So for the reduction, we balance Mn, 1 Mn, already balanced. For oxidation, we balance the chlorine, 1 chlorine. This one also has 1 chlorine, so already balanced. No need to do anything. And then after that, we balance O. Okay, to balance O, we look here for reduction. MnO4 already has 4 oxygen. For the product side, only has 2 oxygen. So we need to add 2H2O. Okay, to balance oxygen, add H2O. So dah jadi 4. Okay, and then for oxidation pula, oxygen product side has 4, this one has 3. So means that kita ada, we only add 1 H2O kan. Kita nak tambahkan 1 je oksigen. So kita tambah 1 H2O lah. Okay, and then untuk reduction. Okay, selepas kita balance O, kita balance H. Okay, nak balance H, kita tambah H plus. Okay, dekat mana untuk reduction kita tambah H plus? Kat sini ada H, ada 4. Sini tak ada H. So tambah 4H plus. Okay, tambah 4H plus. Okay, yang ni untuk oxidation pula, produk tak ada H. So tambah 2H plus. Sebab ada 2H kat situ kan. Okay, so dah balance H, kita tambah
elektron. Okey. Untuk reduction, elektronnya berada pada reactant side. Untuk oxidation, dia berada pada product side. So, berapa banyak elektron yang kita perlu tambah? Kita buat sedikit calculation. Untuk yang ni, MnO4 minus negative 1 tambah dengan 4H plus. So, positive 4 tambah dengan X sama dengan MnO2 no charge tambah dengan 2H2O pun no charge. So, negative 1 plus 4 equals to positive 3 plus X equals to 0. So, X equals to negative 3. So, negative 3 means 3 electron. So, we add 3 electron here. And then for oxidation, okay, we do some calculation here. ClO3 minus means negative 1 plus H2O 0 equals to ClO4 minus 1 negative 1 plus 2H plus 2 plus X. Okay, so negative 1 equals to negative 1 plus 2 positive 1 plus X. So, negative 1 plus, equals to X. So, X equals to negative 2. So, negative 2, how many electron? 2 electron. So, then we have add our electron. Okay. So we need to balance the number of electrons. So right now we have 3 electrons. This one for oxidation have 2 electrons. So to balance, reduction times with 2, oxidation times with 3. So kita akan dapat, okay, 2 for reduction, it will become 2MnO4 minus plus 8H plus 3 times 2, 6 electron, produce 2MnO2 plus 2 times 2, 4H2O. And then for oxidation, okay, for oxidation we have 3 ClO3 minus plus 3H2O produce 3 ClO4 minus plus 6H plus 6 electron. And then we combine this equation. So on the reactant side we have 5 species. We write all the species. 2MnO4 minus plus 8H plus 6 electron plus 3ClO3 minus plus 3H2O produce. Okay, on the reactant side we'll also have 3 different species. So 2MnO2 plus, no, not 3, 5, okay, 4H2O plus 3ClO4 minus, tak ada ruang, tak, kiri bawah, plus 6H plus 6 electron. Okay, and then we cancel out any species that appear on both sides. So we look at the first species, MnO4 minus, ada, ini pun tak ada, okay. And then H plus, okay, we have H plus here on both sides. So this one is 6H plus, this one is 8, so minus 6, so 6 minus 6, 0, 8 minus 6 goes to 2. And then we have electron, 6 electron, 6 minus 6, 6 minus 6. And then ClO3, no. And then H2O, okay, we got H2O here. So this one, we have 3 H2O, 4 H2O, so 3 minus 3, 0. 4 minus, so left 1 H2O. So kita akan dapat, okay, 2MnO4 plus 2H plus
plus 3ClO3 minus H2O dah tak ada, produce 2MnO2 plus H2O tinggal 1 plus 3ClO4 minus. Okay. So we already balance the equation as in acidic medium, and then we add OH minus. So how many OH minus we add? We look at the number of H plus. So we have 2 H plus. So right now we adding 2 OH minus on the reactant side and 2 OH minus on product side. So we look here, OH minus combine with H plus to become H2O. Okay, so kita akan dapat 2MnO4 minus plus 2H2O plus 3ClO3 minus produce 2MnO2 plus H2O plus 3ClO4 minus plus 2OH minus, and then we cancel out any species that appear on both sides. So right now the species that appear on both sides is H2O. So on the reactant side has 2 H2O, product has 1 H2O, so minus 1. So this one minus 1, leave 1. So you akan dapat, okay, at the end you akan dapat 2MnO4 minus plus H2O plus 3ClO3 minus produce 2MnO2 plus 3ClO4 minus plus 2OH minus. So to check our balance equation is correct or not, we try to total up the charge. So this one is -2, this one is 0, this one is -3. So total here -5, this one 0, -6, -3, this one is 2, -2. So total here is -5. So already balance. So this is your balance equation. So that is how we balance the equation in by using ion electron method in acidic medium and in basic medium. So for this lesson, we already know how to calculate the number of the oxidation number, and then how to balance both basic chemical equation and the redox equation. So that's all for today. Assalamualaikum.